public company. Here the companies can be classified into the majorly two types. The first one is private company and the second one is public company. So private company ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So a private company means a company which restricts the rights of a members to transfer its shares. A private company is a company. A private company is a company which restricts the rights of members to transfer its shares. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರಂದರೆ 2. minimum members is 2 and a maximum members is 200. Maximum members is, so minimum members ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2 and maximum members is 200 excluding the present and past employees. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹಳೆಯ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200. ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ after the name. For example, any company is like XYZ company. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, XYZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, XYZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನೇಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನವೀನ್ ಅಂದರೆ ನವೀನ್ ಇನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಯಾವುದೋ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಒಂದು ನೇಮ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೇಮಿನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. XYZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ABCD ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ನೆಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ XY ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ABCD ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 2 and maximum is 200. The second one is public company. So types of companies ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. A public company means a company which is not a private company. ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 7 and the maximum members is unlimited, no limit.
ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. they not prohibited from inviting the public to subscribe its share. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌಎವರ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಫ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ treated as a public company. Public company name must end with the word limited. So ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೆ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 2 ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ differences between private and there are some differences we can see in the private and public company. Companies can be classified into 2 types. The first one is private company and second one is public company. Here the first differences arises in the members only. So ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 200. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ? 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 200. When we come to the public company, so ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 and the maximum is no limit, infinity. ಸೊ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 and maximum is 200. But when it comes to the maximum public companies, no limit. And second difference is minimum number of directors. Minimum numbers of directors. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು.
minimum 2 and the minimum in public company is 3. So all the decision of the companies will be taken by the directors only. So the minimum is 2 directors in private company and minimum is 3 directors in the public company. And index of members, and next difference is index of ಸದಸ್ಯರ ಸೂಚನೆ. ಹೀಗೆ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. when we comes to the public company it is compulsory of index of the members. And the next difference is transfer of shares. So transfer of shares, there is a restriction on transfer. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ the shares to the one to another without any permission of the company management, and that time ownership also transfer. So transfer of shares, restrictions on the shares of transfer. So ಒಂದು restriction of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ನ ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ invitation to public. So they cannot invite the public to subscribe its shares. Private company ಅವರು public ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ, cannot invite the public. But when we come to the public company, they invite the public to subscribe shares. They can invite the public to subscribe its shares. And next one is formation. Next difference is formation. So formation of the private company is easy and formation of public company is difficult. And the last one, the difference is name ends with ನೇಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಆ ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದರ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರು ನೇಮ್ಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ is 2 and maximum is 200. When we comes to the public, the minimum number is 7 and maximum is unlimited. And also the minimum number of directors, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 3 directors. And also index of members. So ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಟು ಶೋ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. And also another difference is invitation to public to subscribe its shares. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ
private company ಅವರು they cannot invite the public to subscribe its shares. When we come to the public company, they invite the public to subscribe its shares and or debentures. And also we find the differences in the formation of the company. Here the formation of private company is easy and also the formation of public company is difficult. And also the names ends with any private company, they must ends with the name with private limited. Any public company ends the name with limited. For example, XYZ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ XYZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ XYZ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು XYZ limited ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ 3 topics. The first one is we discuss the merits and we discuss the demerits of companies, joint stock company, and also we discuss the types of companies. So these 3 topics are discussed in today's class. Once again I repeat, forms of business organization alli 5 types barutte. So ಆ 5 types alli first one sole proprietorship, second one is joint Hindu family business, third one is partnership, fourth one is cooperative society, and fifth one is joint stock company. And so these 5 we completed. So one by one complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and also the demerits ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ these major 3 topics, that is merits of or advantage of joint stock company and also demerits, and also the another topic in joint stock company is type of company. So type of company, private and public company, and also we discuss the differences between the private and public company. In next class we discuss the choice of forms of business organizations, and thank you for listening the today's class. Continue in the next class.